ఏమైనా అడగాలనుకుంటే కూడా ఇక్కడికి ఇస్తాను. యా సార్. అరవింద్ గారు యాంకర్గా కూడా, ఎందుకంటే చాలామందిని చూస్తుంటాం కానీ ఒక సినిమా చూసి వచ్చి అంతే ఫీల్ తోటి, అంటే మేము ఎలా మాట్లాడామో అమ్మాయి కూడా అంతే, అసలు మేము మాట్లాడక్కర్లేనంత బాగా మాట్లాడింది. చిరంజీవి నిజంగా ఎంత చక్కగా మాట్లాడో, పైగా చక్కగా ముందు చీర కట్టుకు రావడం చాలా సంతోషం వేసింది. ఇలాంటి సినిమాలకి ఎలాంటి బట్టలు కట్టుకోవాలో చాలా సంస్కారవంతంగా మాట్లాడవు తల్లి. శుభం భూయాత్. ఇంకొకటి చెప్పడం మర్చిపోయానండి. నేను అందరితో పాటు ఇలా వచ్చేసాను చెప్పులు వేసుకుని. ఆ తర్వాత ఈ చూసిన తర్వాత అరే మనం చెప్పులు వేసుకుని వచ్చామంటే ఇక్కడికి అని ఆ కుర్రాన్ని పిలిచి, రండి బాబు నా చెప్పులు తీసుకెళ్ళిపోమ్మా అని అంటే అటువంటి భక్తి అది కలగజేస్తుంది. ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత అటువంటి మెల్టింగ్ వస్తుంది మనలో అనమాట. అది కూడా చెబుదాం ఇందాక అనుకుని మర్చిపోయాను. అశ్విన్ కుమార్ గారు డైరెక్టర్. హాయ్ సార్, నమస్తే. నమస్కారం బ్రదర్. జయ నరసింహస్వామి. జయ నరసింహస్వామి. అండ్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు బిగ్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, హ్యూజ్ వ్యూవర్షిప్ వచ్చింది ఈ సినిమాకి, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్, ఒక చిన్న చిన్న విలేజెస్ నుంచి కూడా సిటీస్కి వచ్చి చూస్తున్నారు ఈ సినిమాస్ని ఫ్యామిలీస్ తోటి. సో మీకు శిల్ప గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్. ధన్యవాదాలు. అండ్ ఈ లాస్ట్ 20 minutes ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో అది గూస్ బంప్స్ ఇచ్చింది థియేటర్స్లో. సో ఆ ఎపిసోడ్ గురించి బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పండి, అంటే దానికి పడిన మీ ఎఫర్ట్స్ కానీ హార్డ్ వర్క్ గురించి కానీ. Can I tell you something what he really asked for it? Yes. The last 20 minutes has brought in goosebumps and so much of excitement. What made you to bring that 20 minutes? When you read about Narsimha Swami in the Shastra, especially when you read Srimad Bhagavatam, the 7th Skanda, 7th Skanda, and you read Vishnu Purana. In Vishnu Purana, it states he killed 8 crore soldiers and he destroyed 4 sabhas, assemblies, single-handedly. That is the rage of my Swami. Ugram Jwala Narsimha rage. We have only showed little. So I used to meditate, think how our Swami could do. I had limitation of budget and technology. With Prabhu's Swami Kripa, next time I will not hold back. Next time it is going to be bigger when we do Parshuramji. So Narsimha Swami, he is Ugram at the same time Soumya for his Bhakta. So that two facet of his personality is very difficult to show in live action. So lot of study and meditation went into it. I went to Sri Ahobilam Matha also, where we see Jwala Narsimha and all Nav Narsimha Swami over there. The Ugra Rupa, Ashtabhuja, movement, 1 year it took us to create just the last 20-25 minutes. That last 20-25 minute goosebumps you were saying, it took us 1 year to create. Lot of work, redo again. And I'll just share you seen the film? So in the middle you find Hiranyakashipu, he just goes away, gayab, no? So it's written in the Bhagavad that Hiranyakashipu takes rest. So when you're reading the Shastra, suddenly in the middle it says Hiranyakashipu is taking rest. Now if you are king, all your soldiers are dying, how you will take rest? You can't take rest. So we teleport him. And when we teleport him, the terrain is like Ahobilam only we have tried to create. Like you see the same demography, same territory. And when you go to Ahobilam Matha, over there you have something called Rakta Kunda, where Swami has washed his hand after killing. So he sees it as a premonition. The idea was to get all the Leelas Thalis together, right? And the Shastra together, and the divinity together. So that alone took around a lot of meditation and about 1 year of creation. That is what I'll say. అరవింద్ గారు సార్, అండ్ All Swami's grace though. నెక్స్ట్ అవతారం మీరు పరశురాముడి గురించి చెప్పారు, అది ఎప్పుడు ఉండబోతుంది, ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు? When are you planning that? It's already planned. We have release in construction right now as we speak, and Hombale Films, you know, is there with us all through the film, and of course sir is there with us to distribute it all together. We're all going to bring Sanatan culture back on the big screen like never seen before. That is my promise to you. అరవింద్ గారు సార్, ఈ సినిమాకి సంబంధించి బిగ్ నెంబర్స్ చూస్తున్నాం. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు థియేటర్స్కి కానీ స్వామీజీలు చాలామంది వస్తున్నారు, అండ్ ఫ్యామిలీస్ వస్తున్నారు.
ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక స్టార్ హీరోలకి బేసిక్గా టికెట్లు దొరకవు అంటారు. ఈ సినిమాకి అది చూస్తున్నాం ఆన్లైన్లో కానీ, చాలామందికి ఫ్యామిలీస్ కూడా ఇప్పటికీ టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి వీక్ డేస్లో కూడా. సో ఇది అన్స్టాపబుల్ అనిపిస్తుంది తెలుగు స్టేట్స్లో. సో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆగబోతుంది కలెక్షన్స్ పరంగా, ఎలా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్, మీ మాటల్లో చెప్పండి. బిగ్ స్టార్స్ గురించి అన్నారు కాబట్టి చెప్తాను. నాకు శంకరాభరణం సినిమా గుర్తొచ్చింది. శంకరాభరణం సినిమాలో ఎవ్వరు స్టార్స్ లేరు, ఏ స్టారు లేదు. సంవత్సరం పాటు ఆడింది ఆ సినిమా. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎమోషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యూజిక్ దట్ మేడ్ ఇట్ రన్ సో వెల్. సో ఇవాళ సినిమా అనేది తప్పనిసరిగా ఒక స్టార్ ఉంటేనే సినిమా వెళ్తుంది అనేది అవసరం లేదు అని అప్పటి నుంచి ఒక్కొక్క సినిమా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఆనాటి శంకరాభరణం నుంచి ఇవాళ ఈ నరసింహస్వామి వరకు. అలా అందుకని దాని అవసరం లేదు. కనుక ఈ సినిమా ఇంత అద్భుతంగా వెళ్తుంది. ఇది ఇంకొక సంవత్సరం పాటు ఆడితే బాగుండు, ఆడాలి అని అనుకుంటున్నాను నేను. అశ్విన్ గారు ఇక్కడ సార్, నమస్కారం సార్. బిగ్గెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you brother. You changed the perception towards the cinema, sir. Swami changed. Yes, sir. Yes, sir. Through you, Swami changed. Is every emotion is we are experienced in big way, sir. In our writing is very biggest strength we feel for this film. And who did the dubbing for Prahalada, sir? That is very amazing voice. So thank you so much for appreciation. All the way from the point we start writing the film, we made a very conscious choice that those who are writing know the Shastra. So they know the darshan with which we want to present. And so lot of people, when I was looking for writers, so Jaipurna Das from Bombay, he writes shastrically for stage play. So along with him, then whatever little knowledge that I have, I try to put, and along with that my assistant, together all of us, even while the film was in making, we would make writing better and everything that we could make better. And even while choosing the voice acting, we made a very conscious effort that the Saumyata and the Rasa is basically there in the voices of all the characters, right? So in fact, our dubbing studio, we had auditioned around 70-80 voices, even for Hiranyakashap and Narsingh Swami and for Bhakt Prahlada. But I'm very happy that it came out well and you've loved the voice, the Saumyata and the voice. Thank you very much. Last 20 minutes for Narasimha Swami fight, you composed it in a very commercial way. Yeah, mass cinema, no paisa vasool we want. Yes, sir. You paying money, you have a paisa vasool. Our Swami should be like a superhero. Yes, sir. Also, Yes, sir. no? He's a real superhero. Sir, actually, that is the correct point, sir. Yes, sir. Actually, nowadays, how children want to see the mythological stories. Yes, when you're giving such international, when we are giving them to watch such international content, so we also have to produce international content. At least we try. That is what our endeavor is with each of the Mahavatar series. We want to be as good as we can be with whatever resources we have. We have to use it in service to wake up the youth for the future generation. Otherwise, these stories will not be preserved. And these are not stories, these are important. These are stories of our ancestors, the story of my land. It is important. Because if we lose this anchor, our generation is going to get destroyed. I believe that. Sir, how much is the budget, sir, for this film? Who's asking? Yes, sir. Lot of speculation. Aravind garu, It's sir. not very necessary on a public platform. Aravind garu, Sir, Aravind garu. సార్, ఇప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళకి నచ్చే విధంగా ఆ మీడియంలో మన పురాణాలు చెప్తే ఎంత బాగా ముందుకు వెళ్తాయి అన్నది ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేశారు. సో ఒక
దారి అయితే చూపించారు కదా. సో మీకు ఇలాంటి టేస్ట్ ఉంది, కొత్తది ఏదైనా వస్తే దాన్ని తీసుకోవాలి, దాంట్లో తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో మీరేమైనా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి కొలాబరేట్ అవ్వడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? అంటే ఈ సినిమా చూడడమే కాదు, ఈ సినిమా చూడక ముందు ఏఐ గురించి కొంత స్టడీ చేస్తూ వస్తున్నాను అండి. అంటే ఈ ఏఐ ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ని ఎంత సులభం చేస్తుందో అంత కష్టం కూడా చేస్తుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో హార్ట్ ఉండదు. మళ్ళీ హార్ట్తో చెప్పాల్సింది మళ్ళీ డైరెక్టరే అవుతాడు, మళ్ళీ దర్శకుడే అవుతాడు. ఆ దర్శకుడు హృదయంలో నుంచి వచ్చింది మాత్రమే అక్కడ పలుకుద్ది. చాలామంది ఏఐ వచ్చేసింది ఇంక సినిమాలు ఏఐలో తీసేస్తారు ఇలా అనుకుంటున్నారు. అస్సలు కరెక్ట్ కాదండి. అది కాకుండా మాలాంటోళ్ళు, అంటే నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఏఐ ప్రాంప్టింగ్ ఎలా నేర్చుకోవడం, ఏఐని కొంత యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. దానిలో ప్రాంప్టింగ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఆ ప్రాంప్టింగ్ అనేది యూజ్ చేయడం ఎలాగా అని కొన్ని క్లాసులుకి వెళ్తున్నా. అరవింద్ గారు, సార్ అరవింద్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మన సినిమాని మాకు అందించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అయాన్ కానీ అర్హక్ కానీ సినిమా చూపించారా? చూసిన తర్వాత ఒకవేళ చూస్తే వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి సార్? ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు, ఇంకోసారి చూడబోతున్నారు వాళ్ళు. సార్ అరవింద్ గారు, ఇక్కడ సార్ నేను వెంకట్ 10 టీవీ. సార్ సార్ ఇందాక సనాతన ధర్మం గురించి చెప్తూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఈ సినిమా చూడాలి అన్నారు కదా. ఆయన ఒక పెద్ద సనాతన ధర్మం ఆయన మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కూడా చేస్తున్నారు. అలాంటిది ఆయనతో మీరేమైనా ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలంటే చేస్తారా సార్? ఒకవేళ తప్పనిసరిగా ఒక అవకాశం వస్తే మట్టుకు నేను ఆయన సనాతన ధర్మం నమ్మి చేసే మనిషి కనుక ఒక క్యారెక్టర్ ఆయన్ని తీసుకురాగలిగితే ఇటువంటి వాటిల్లో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అటువంటి అవకాశం వస్తే మట్టుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా తీసుకుని అటువంటిది చేయగలను. థ్యాంక్ యూ. అరవింద్ గారు, గతంలో ఏవిఎం సంస్థ ఎన్నో డివోషనల్ సినిమా తీసి ప్రూవ్ చేసుకుంది. అలాగే దొరసామరాజు గారు అన్నమయ్య సినిమా, ఆ టైంలో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టు, అంటే కమర్షియల్ సినిమాలు ఇంత సక్సెస్ సినిమాలు తీసినా అటువంటి నేను ఎందుకు తీయలేకపోయాను అలాగా ఎప్పుడైనా మీరు ఫీల్ అయ్యారు? ఇలాంటి డివోషనల్ సినిమాలు చేయాలని బద్రీనాథ్ సినిమా తీశారు అద్భుతంగా, అయితే అది కమర్షియల్గానే ఎక్కువ డామినేట్ చేసింది. సో అలా గీతాంశంలో ఎప్పుడైనా అలా మిస్ అయ్యే సందర్భాలు ఉన్నాయా? భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఉంటుంది? నేను మిస్ అవ్వడానికి అవకాశం లేకుండా ఇటువంటి వారు తీసి నా చేతిలో పెడుతూ ఉంటారు, నేను రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాను. రామాయణం గురించి కూడా అదే, దాని గురించి అప్డేట్ ఏదైనా ఇస్తారా? సార్ అశ్విన్ గారు, ఎస్ సార్. ప్రస్తుతం అంటే జై నరసింహస్వామి సార్, జై నరసింహస్వామి. జై నరసింహస్వామి. నమస్కారం. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా మందికి చాలా మంచి మార్గం చూపించే సినిమా ఇది. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే యానిమేటెడ్ కాకుండా ఎందరో స్టార్స్ హీరోస్ ఉన్నారు కదా, వారితో తీసే అవకాశం లేదా? యానిమేటెడ్గానే తీయడానికి ప్లాన్ ఎందుకు చేశారు? There are many stars. Why you choose to only do in 3D animation, and why not you thought about great actors there are? Animation gives you the freedom, first of all. You've seen the film? So you see the freedom we have taken, no? Yes. So very difficult to do it in live action. That's one. But with new technology, who knows, there are so many great actors casted and signed by Humbala Films, you know, na? Who all? So we have Prabhas Guru, we have Rishabh Guru and Hrithik Roshan Guru, no? Yes. So who knows, we have their digital versions in the next film. So that will give you that kind of superstardom in animation also, who knows, right? So I'm just giving you a hint, we don't know what's coming next. So you will not miss out on superstars. At the same time, you will get the biggest cinema in animation, because animation industry in India needs that revolution, right? Animation gives us that freedom, right? If you see Hollywood, the longest lasting economic films are all animation. Out of the 10, you will see 6 are animation. It is about time we have that same thing in India also, and that our industry also appreciates animation. So this is one reason of animation. Another thing is that actors have a difficult time after playing gods on screen. I feel that. అరవింద్ గారు, It becomes very difficult. That is అరవింద్ గారు, జై నరసింహ. అరవింద్ గారు, జై నరసింహ. Jai Narasimha Swami.
He started the question correctly. Okay, okay, it's all right. Sir, Sir, usually in such press meets, we question you to get the answers. Yes. But we are asking you to know the things. No questioning. Actually, we have questionless success you have given. Congratulations for that. Thank you so much. It's Moreover, Swami's success, not mine. Yeah, It's yeah. yours. Now film is yours, not mine. Yeah, yeah. Moreover, films are made because with money, with calculations, with speculations and all. But this film is made with the pure faith. Yes. I do believe that. Thank you. And that I have experienced it in the theatre. Thank you. Really, congratulations. Thank you. And I must congratulate Allu Aravind garu for selecting these two guests. Yes. రియల్లీ మీ నిజంగా మీ సమయస్ఫూర్తిగానే మీ సందర్భ శుద్ధిని అభినందిస్తున్నాం సార్. ఇలాంటి Divine. సినిమాల గురించి మాట్లాడాల్సిన వ్యక్తులు ఎవరు మాట్లాడితే దాని తాలూకు ఔన్నత్యం ఔచిత్యం అనేటువంటి బయటకు వస్తాయి. చక్కని కార్యక్రమాన్ని నీకు ఈ సందర్భంగా ఇంకోటి చెప్పాలి. నేను వీరితో పాటు చిన్న జిఏఆర్ స్వామి గారి గురించి ట్రై చేశాను. ఆయన బద్రీనాథ్లో ఉన్నారు ఓకే ప్రస్తుతం. ఓకే వచ్చిన తర్వాత మనం ఒకటి చేయొచ్చు. వచ్చిన తర్వాత చూస్తా అన్నారు. ఓకే బట్ చిన్న జీయర్లు సార్. నౌ అశ్విన్ గారు, now I have a question for you. As far as we Telugu people are concerned, Yes. we have a great what to say respect towards the film Bhakta Prahalada, which Yes, is made yes, in yes, my favorite film also. Yes. 1967. Yes, The yes. great Chitrapu Narayanamurthy garu directed Yes, the first film. colored film. Yeah, first color Of film. Telugu. Have you seen that film? Or Yes. you got inspired from that? What? It is a legacy film. Yeah. How can we not study that film? Yeah. It's a legacy film. That's- When you study films, even the Kannada version, even this Telugu version, we have to go through these films. మీరు అడిగిన Because- దానికి సారీ ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. Because it's the film of the heartland, no? It touches your atma, so you have to understand these nuances before you enter into something like that. Is what I have felt. And to your earlier comment also, I think it's all divine plan that even you are here. It's a divine plan that Hombale Films, Vijay sir, Chalve sir caught us and supported us. It's a divine plan. They are there with us all the way. It's a divine plan, sir is here. It's all divine, right? So everyone over here is not by accident. That is what I mean to say. Only then Swami appears, right? Seeing your expert in every aspect of the film, we really got thrilled. You might have done a lot of things, but we don't know much about you. Can you give a small intro about your previous films or previous experience in the No, I'm only trying to be a good husband. That's my only this thing. I'm only trying say because whatever I make, I show to my wife. When she approves, I'll say okay. Sir, with all my experience, I tell you, that is a trial that we do Try to test it. for a lifetime. అరవింద్ గారు, సార్ భరణి గారు, అరవింద్ గారు, మీరు అరవింద్ పరమ గారు. శివ భక్తులు కదా సార్. నరసింహస్వామిని చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది సార్? శివకేశవులకి నాకేం అభేదం కలపలేదు. ఎందుకంటే సంహారం ఆయన చేశాడు, ఈయన చేశాడు. సో వాళ్ళిద్దరికి ఊరికే మనం అనుకోవడంగా వంకాయ కూర కావాలా లేకపోతే పులుసు కావాలా అంతే తేడా తప్ప రెండూ ఒకటేనాయన అంతే. దానిలో మనం దయచేసి విభేదాలు పెట్టద్దు. ఈ సినిమాతో అసలు పెట్టద్దు. అరవింద్ గారు చిన్న సరదా ముచ్చట చెప్దామని, క్వశ్చన్ ఏం కాదు. 4 మంచి ముక్కలు చెప్పారు పెద్దవాళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి. బయట 4 మంచి ముక్కలు వెయిట్ చేస్తున్నాయి జనాలకి. చెప్పులు కూడా వేసుకోకుండా వచ్చి 4 మంచి ముక్కలు చెప్పించాడు, ముక్కలు పెట్టడం ఏంటని నా డౌట్. సార్ జనమిత్రులు గారు అదే క్వశ్చన్ ఏంటండి జనమిత్రులు గారు, సార్ మీరు చాలా డివోషనల్ సినిమాకి వర్క్ చేశారు. దేవుళ్ళ సినిమా చేశారు, శ్రీరామరాజ్యం సినిమా బాలకృష్ణ గారి అద్భుతమైన సాంగ్స్ రాశారు. అలాగే లక్ష్మీ నరసింహ కోటరామకృష్ణ గారి డైరెక్షన్ ఆ సినిమాకి వర్క్ చేశారు. సో అలాంటి చేసిన మీరు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఇలాంటి సినిమా ఎప్పుడైనా చేయాలనిపించిందా? ఈ సినిమా గురించి అనాలిసిస్ చేస్తే ఏం చెప్తా? మీకు బాగా అనుబంధం ఉంది ఈ డివోషనల్ సినిమాలకి, మీకు బాగా అనుబంధం ఉంది. నేను దగ్గర నుంచి చూసాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. జన్విత్తులు గారు, ఇది లాస్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి అరవింద్ గారు నుడివిన నేపథ్యంలో నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు మాట్లాడండి. ఐ రియల్లీ కంగ్రాచులేట్ యూ for bringing out a splendid, devastating and most bewildering experience on screen, which has never been viewed in any world language till now. Because normally for all
this kind of animated films, there will be a little comic touch, however much that is the scene is attacking. Really, you made that. Really, Narasimha Swami is coming to decimate Hiranyakasipa. That part, I normally regularly chant that Ugram Viram Mahavishnu Jvalantam Sarvato Mukham Rusimham Bhishanam Bhadram Mrutyur Namamyam. This line, this verse, I regularly chant at home for 108 times in the morning. Swami has you blessed. But during that climax part, I didn't count how many times I have chanted in the theater. Really, in my perception, I will try a question, you try the answer. Please. See, if you bring this kind of work on screen, did you really thought of extinguishing the flames of heroism on the screen and bring down and create a new world of experience through your, as you just told, that you have your own liberty and you have your own freedom. Is there any such thing, or there was any misadventure that you could not get any hero dates for this? Then you shifted your planning to this? No, that way. No. I appreciate what the film industry has done, because it is what they have done in generations is what we can do now. They are the stepping stones for us to be constructing all this. I've studied these films because ultimately the language of this art form is film. The anchor is spirituality, you're correct on that. But the medium is films, and you have to study films from the greatest of the great. You have to study them. So it is not that I'm trying to decimate the industry in this way, not at all, nothing like that. But I'm trying to give a new prism to the industry. But decimate is a bigger word, because I made use of it in the context of the God is coming to decimate. I understand. I respect what you're trying to say. I understand completely what you're trying to say. But what I'm trying to say is, if you look at international cinema, then animation is respected differently. Yes. It is a very serious medium. But in India, animation was usually for children. My idea was to change this perception. Animation is only an art form to present films. Once you make a serious film, even through animation, it touches your emotion even more, and the economic cycle of the films become even longer, is what I'm trying to only say. Live action films has its own place. It will always have its own place because we are humans, right? We understand human emotion. But animation gives us that liberative canvas, that human emotions go even more unrestricted. What we can do in animation, what I feel, is an exaggerated language of art. And when you put the spirituality seed in between, because that is what we imagine through our Shastra, then when we are in the lap of God, what we will say? When our Swami holds us, what we will say? This expression, I feel animation is the best medium. That is why I'm presenting it through animation. Now, we are also planning live actions, by the way, apart from the Mahavatar cinematic universe. One film that I really wish to do, and it's one of my dream projects, is on Ardhanareshwara. Because he's very important. I understand, I'm trying to understand at least. But these industry needs this kind of film in Bharatvarsh now. Otherwise, we will only be importing from the West and not be exporting our culture. Because if you look at Japan, their manga, anime, so many children are into it. Even I am into it. And such beautifully they have presented their culture and heritage. Ours is a land of culture and heritage. We have to use this medium. So that not only for Bharat, now the film has gone international. We are getting so much demand. And there's so many people, they're messaging me. It has made them cry. Of different faiths. You know why? Because this is a Sanatan. Sanatan means eternal. So the faith is eternal. Love is eternal. Universal. Yes, it's universal. So it is a universal language. We need to use these mediums to take it to the world and take our heritage to the world. That is where I feel this prism we are trying to break. And when animation and our Pradhan Mantri Shri Modi ji has also said so many times, we need to bring these stories in Wave Summit, he has said, so that our culture is restored. And our indigenous, imagine if we have gone to Disney World in France so many times. Imagine if we have our own Sanatan amusement park. So beautiful it will be. Where you can have the Leelas of the God and rides, and children have their real heroes.
we take so much from our heroes, no? Yes. It is very important to have the right hero. If you choose a wrong hero, you will take wrong virtues and values from the wrong hero. Then we become like that. So put our God back on the hero pedestal, take from him. Yes, we can have normal heroes as live action films, we should. But our heroes have to be positioned correctly. That is what I'm trying to say. And one more thing, you know, this Sanatana Dharma is widely misconstrued across the country. True. And whenever, as our ALlu Aravind sir has just referred, when Pawan Kalyan is talking about in the position of a deputy chief minister Yeah. or not, still he is propagating that Sanatana Dharma and is practicing Yes. himself. Yes. But it is more being politicized Yes. and it is being completely despised. Correct. The Sanatana Dharma is mocked Yeah. all across the country. How do you react to that as a strong believer in that, wherein you have struggled so much to bring out such a film which showcases that concept of Sanatana Dharma? See, Asura mentality is nothing new on this universe, Of course. right? Throughout the Puranas, we see these Asura mentality happening and it will keep happening. Demonic mentalities keep happening. People can have a different opinion, I'm open to that. But something that is eternal, right, will come and balance itself again and again and again. That is why such wonderful people have come forth. Humbale has come forth. Gita has come forth. So many important people like you have come forth and supporting, no? So dharma will always exist. Incarnation is Arvind. Always, some Arvind sir shape is or the form. incarnation. So without politicizing it, Please, all carry on. Yeah, Ashwin sir. Babu garu, Ashwin sir, one hello. last. Ashwin sir. His answer will be last because it's already 1:30. People feeling hungry. Please carry on, sir. మీరు బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తే శతం విహాయ భోక్తవ్యం అంటే 100 పనులున్నా మానేసి భోజనం చేయాలని. ఆ సమయం అయింది కనుక మీరు పర్సనల్గా అడిగారు కనుక నేను మీకు పర్సనల్గా చెప్తాను. ఓం నమో నారాయణ. సూపర్. అశ్విన్ సార్ పర్సనల్ గా సార్, పబ్లిక్ గానే అడిగా. అరవింద్ సార్, సార్ సినిమాలో చాలా వాటిలో పోస్టర్స్ మేము రోరింగ్ సెక్షన్ చూస్తుంటాం, బట్ ఇంత జస్టిఫికేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఈ పోస్టర్లో కనిపించింది. ఎందుకంటే నరసింహస్వామి కావచ్చు, జనాలు ఫ్యామిలీ థియేటర్ రావచ్చు కావచ్చు. ఇక్కడ చెప్పారు బికాజ్ ఇట్స్ ఎ రోరింగ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్కసారి మా పెద్దలందరినీ కూడా ఒక్క నిమిషం వేదిక పైన ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈరోజు మా